Yasodanandana Radhadandaranjana Yasodana Yamunatira Vanachari Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prem Sagaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Govida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Kodi Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi all glories to Sam, all devotees, all glories to Sam, all devotees, all glories to Sam, all devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupādaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pastatadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudeva Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 29, verse 38. Pratyarpito me bhavatānukampinā bhṛtyāya vijñāna-mayaḥ pradīpaḥ hitvā kṛta-jñas tava pāda-mūlaṁ nyaṁ samīyāt śaraṇaṁ tvadīyam.
pratyarpitaḥ, offered in return, may to me, bhavatā, by your good self, anukampinā, who is merciful, and bhṛtyāya, to your servant, vijñāna-mayaḥ, of transcendental knowledge, pradīpaḥ, torchlight, hitvā, and giving up, kṛta-jñas, who is grateful, tava, your pāda-mūlaṁ, the sole of the lotus feet, who, anyam, to another, samīyāt, can go, śaraṇaṁ, for shelter, tvadīyam, your. Translation: in return for your insignificant surrender, you have, my insignificant surrender, you have mercifully bestowed upon me, your servant, the torchlight of transcendental knowledge. Therefore, what devotee of yours who has any gratitude could ever give up your lotus feet and take shelter of another master? Text 39. The firmly binding rope of my affection for the families of the dasarhas, vrishnis, andakas, and sattvatas, a rope you originally cast over me by your illusory energy for the purpose of developing your creation, is now cut off by the weapon of transcendental knowledge of the self. Purport. Although the members of the families mentioned in this verse are eternal associates of Lord Krishna and thus proper objects of affection, Sri Uddhava had regarded them as his personal relatives rather than simply as pure devotees of the Lord. Influenced by the Lord's illusory potency, Uddhava had desired the prosperity and victory of these dynasties. But now, by hearing Lord Krishna's instructions, he has again fixed his mind exclusively upon Lord Krishna, and thus he regards his so-called family members without any mundane conception as eternal servants of the Lord. Here Uddhava is speaking about knowledge. இங்கு உத்தவர் ஞானத்தை பற்றி பேசுகின்றார். And of course we have different types of knowledge. We have lots of types of material knowledge. இங்கு பலவிதமான ஞானங்கள் இருக்கின்றன. அதில் ஒன்று லௌகீகமான ஞானம் எனப்படுகிறது. And just to get a small portion of that knowledge, you may go on for 20 years or so studying. இந்த லௌகீக ஞானத்தில் ஒரு சிறிய துளியை பெறுவதற்காக நாம் 20 ஆண்டு காலங்கள் முயற்சி செய்கின்றோம். And even then you don't get complete knowledge of even one subject. இருப்பினும் நமக்கு ஒரே ஒரு பொருளை பற்றி முழுவதுமாக அல்லது பெருவாரியான ஞானத்தை பெற முடிவதில்லை. So knowledge that exists in the material world is very vast. இந்த ஞானமானது லௌகிக உலகத்தில் உள்ள ஞானமானது நாம் வெகு விரைவாக கற்க முடிவதில்லை. But here the knowledge that is described is not material at all. ஆனால் இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள ஞானமானது லௌகிகமானதல்ல. And of course it is also vast. ஆனால் அதுவும் கடல் போன்று விரிந்து நிற்பதே. And thus people will study the Vedas all their life. அதனால்தான் பெருவாரியான மக்கள் வேதத்தை தங்களது ஆயுள் முழுக்க கற்கிறார்கள். However, it is vast or huge in a different way. எப்படி இருப்பினும் இதனுடைய பரந்த அளவானது வேறு விதமானதாகும். Because it is spiritual knowledge, it is beyond material measure. இது ஆன்மீகமான ஞானம் என்பதனால் இந்த லௌகிகமான அளவுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதாகும். And you cannot measure the knowledge by degrees from a university. ஆனால் இந்த ஞானத்தை நாம் பலவிதமான பட்டங்களை கொண்டு அளவிட முடியாது. Or by libraries. அல்லது நூலகங்களை கொண்டு அளவிட முடியாது. So of course in the material world we have no real way of measuring amounts of knowledge. அதே போன்று இந்த லௌகிக உலகத்தில் நாம் பெறக்கூடிய ஞானத்தை பற்றிய அளவை அளக்கக்கூடிய அளவுகோல் எதுவும் இல்லை. But we make some arbitrary measurements. மனம் போன போக்கில் ஏதோ விதமான சில அளவுகளை நாம் மேற்கொள்கின்றோம். And therefore if you got a
BSc, you got a little knowledge. If you got MSc, you got more knowledge. If you got a PhD, then you got more knowledge. ஆகவே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகோலாக நாம் பெரும் பட்டங்களை பற்றி மேற்கொள்கின்றோம். பிஎஸ்சி என்பது ஒரு அளவு ஞானம் பெற்றதாகவும், எம்எஸ்சி அதற்கு மேலான ஒரு ஞானத்தை பெற்றதாகவும், அல்லது பிஹெச்டி செய்தவர்கள் அதற்கும் மேலான ஞானம் பெற்றதாகவும் நாம் அளந்து கொள்கின்றோம். But spiritual knowledge is beyond all material measurements. ஆனால் ஆன்மீக ஞானமானது இந்த லௌகீக அளவுகோல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதாகும். So we cannot really define it by giving degrees. ஆகவே இந்த ஞானத்தை ஒரு பட்டத்தை குறிப்பதன் மூலமாக நாம் அளவிட முடியாது. Of course we have a bhakti shastri and a bhakti vaibhava, bhakti vedanta, etc. bhakti sarvabhauma, etc. ஆகவே நம்முடைய இயக்கத்தில் பலவிதமான பட்டங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன. பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவ, பக்தி பௌமா அப்படின்ற பலவிதமான பட்டங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன. So this measures the knowledge of certain scriptures. இந்த ஞானமானது சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படும் ஒரு அளவுகோலாகும். In Bhakti Siddhanta Saraswati's categories, it's a little bit different. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர்கள் இந்த வேறு விதமாக விளக்குகிறார். So after let's say a certain amount, then you have to know the Sandarbhas, then you have to know the Vedanta Sutras, then you have to know Pancharatra, then you have to know this and that, whatever. So there are a lot of other categories also, but with the same degrees. ஆனால் பக்தி சித்தாந்தி அவர்கள் இதை ஓரளவுக்கு ஞானம் பெற்ற பிறகு பக்தி சந்தர்ப்பம் அதற்கு மேற்பட்டு வெவ்வேறு விதமான அடிப்படையில் வெவ்வேறு விதமான ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று விளக்குகிறார். So yes, there are, even spiritually speaking, we do have many categories of knowledge in many different books. ஆகவே ஆன்மீக ஞானத்தை எடுத்துக்கொள்ளும்போது கூட வெவ்வேறு விதமான வகையான ஞானங்கள் வெவ்வேறு சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படுகின்றன. But even these books of knowledge have a limitation. ஆனால் இந்த ஞான புத்தகங்கள் கூட ஏதோ ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டவையாகவே விளங்குகின்றன. Or at least we should not think of them in terms of a limitation. அல்லது இதை ஒரு அளவுகோலை கொண்டு நாம் கற்பனை செய்து கொள்ளக்கூடாது. Because they are spiritual, each book itself is unlimited. இவை அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை என்பதனால் ஒவ்வொரு நூலும் அளவற்றவையாக விளங்குகின்றன. So a person may get a degree and for knowing all the Bhagavatam, but that doesn't mean that he knows everything in the Bhagavatam. ஒருவர் பாகவத்தை கற்றறிந்து ஒரு பட்டத்தை பெறலாம், ஆனால் அதனால் அவர் பாகவத்தை முழுதுமாக கரைத்து கொடுத்து விட்டார், அனைத்தும் அறிந்தவர் என்று சொல்ல முடியாது. Of course one could give an objective test and measure how many of the characters and the histories and the avatars and the other categories and the philosophical knowledge, and he could get to be 98% or whatever. எப்படி இருப்பினும் இவர்கள் படித்ததை பரிசோதிப்பதற்காக ஒரு வினாத்தாளை கொடுத்து அதில் எத்தனை விதமான நபர்கள் இருந்தார்கள், எந்தெந்த நிகழ்ச்சிகள் எங்கெங்கே நடந்தன என்று பலவிதமான கேள்விகளை கேட்டு அதன் அடிப்படையில் ஒருவர் 98% பெற்றார் என்று நாம் ஒரு அளவரை வகுக்கலாம். So it is also useful to know that knowledge concerning devotees and the Supreme Lord. ஆனால் அந்த சமயத்தில் பக்தர்களை பற்றியும் முழுமுதற் கடவுளான பகவானை பற்றியும் அறியக்கூடிய இந்த ஞானம் மிகவும் உபயோகமானது. But the Lord himself is ultimately unlimited. ஆனால் இறுதியாக பார்க்க போனோமானால் முழுமுதற் கடவுளான பகவானே அளவற்றவராகும். So therefore we have many statements in the Bhagavatam to say that even Anantashesha with all of his tongues going on for infinity cannot describe all the glories and the qualities and the forms and the pastimes of the Supreme Lord. ஆகவே தான் நான் பாகவதத்தில் கூட விளக்கங்களை பார்க்கின்றோம். அனந்த சேஷர்களுக்கு எண்ணற்ற தலைகளையும் நாக்களையும் கொண்டுள்ள அவராலேயே பல ஆண்டுகள் காலமாக பகவானை போற்றி பொழுதெல்லாம் இறுதியற்ற அளவில் அவர் போற்றிக் கொண்டே இருக்கலாம் என்பதை பற்றி அறிகிறோம். The very nature of the Supreme Lord, Krishna, and any other form of the Lord is that they have no limitations. ஆகவே அடிப்படையில் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பல்வேறு ரூபங்களின் அவதாரங்களை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய இதுக்கு எந்த விதமான ஒரு வரையறைக்கும் உட்பட்டவர்கள் அல்ல. And of course they're not at all limited by our material knowledge. இதன் அடிப்படையில் பார்த்தோமேயானால் இந்த ஞானம் அனைத்தும் நம்மளுடைய லௌகீக ஞானத்தின் அடிப்படையிலேயே முடிவெடுக்கப்படுகிறது. So if we get realization, that type of knowledge of the Lord, then we do have to some degree some real knowledge of the Lord. ஆனால் ஒருவர் அறிவுபூர்வமாக உணர்ந்தாரே ஆனால் அந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது நாம் ஏதோ ஒரு ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்ல முடியும். And that is the goal of getting
gaining that other knowledge that we get by studying scriptures. இந்த சாஸ்திரங்களை படிப்பதன் மூலமாக நமது குறிக்கோளே அத்தகைய ஞானத்தை பெறுவதே ஆகும். So though the great devotees know all the scriptures and bhagavatam, etc., they're always praying, may I see you directly and serve you directly. ஆகையினால் தான் பெரும் பக்தர்கள் கூட அவர்கள் சாஸ்திரத்தை கரைத்து கொடுத்திருந்தால் கூட நான் உன்னை நேரடியாக பார்த்து உனக்கு நேராக சேவை செய்ய முடியுமா என்ற ஏக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். So that is a higher type of knowledge. இது ஒரு மேலான உன்னதமான ஞானமாகும். So sometimes we can call that vijñāna to distinguish it from jnana. இதை நாம் சில சமயம் விஞ்ஞான ஞானத்திலிருந்து பிரித்து பார்ப்பதற்காக விஞ்ஞான என்று சொல்கின்றோம். Of course the word vijñāna also sometimes means knowledge of the Lord as opposed to jnana, which is knowledge of atma. சில சமயம் இது இந்த விஞ்ஞான என்ற வார்த்தையானது ஞான அதாவது ஆத்மாவை பெற்ற ஞானத்திலிருந்து பகவானை பற்றிய ஞானத்தை பெறுவதற்கு வித்தியாசப்படுத்திக்கிறதுக்காக விஞ்ஞான என்று அழைக்கப்படுகிறது. Of course, in either case, realizing Atma or realizing the Lord is superior to simply having the knowledge of that. எப்படி இருப்பினும் ஆத்மாவையோ அல்லது பகவானையோ அறிவுபூர்வமாக உணர்வது என்பது அவர்களை பற்றிய ஒரு ஞானத்தை பெறுவதை விட ஒரு மேலான நிலையாகும். Why is that? ஏன் இது போன்று? So the answer is that the realization gives the jiva the experience of bliss. ஏனென்றால் இந்த அறிவுபூர்வமான உணர்வு என்பது ஆத்மாவிற்கு அந்த பேரானந்தம் என்பதை கொடுக்க வல்லது. And thus that we have sadhana bhakti, when we get to bhav bhakti we get a realization of the Lord and then we get bliss. ஆகவே தான் நாம் சாதன பக்தியிலிருந்து பாவபக்தி என்ற நிலையை அடைந்து பகவானை உணரும் பொழுது அந்த அறிவுபூர்வமான ஞானம் என்பது நமக்கு பேரானந்தத்தை கொடுக்கின்றது. So all that knowledge is useless unless the final result is that realization and that bliss. ஆகவே இந்த நாம் பெறும் இந்த ஞானங்கள் அனைத்தும் அந்த இறுதியான குறிக்கோளாக அறிவுபூர்வமான உணர்வு என்பதை ஏற்பட்டு அந்த உணர்வு என்பது ஏற்பட்டு அதை நாம் உணராதவரை உபயோகமற்றதாகும். Sanatana Goswami says the knowledge without the realization is like cooking vegetables and eating them without salt. பகவதாமிருத்தம் ஜெகோஸ்வாமி அவர்கள் இந்த அறிவுபூர்வமாக உணராத ஞானம் என்பது உப்பற்ற ஒரு பதார்த்தத்திற்கு ஏற்றதாகும் என்கிறார். So in other words, the real experience of the Lord is there when we realize him. வேறு விதமாக சொன்னால் நாம் அறிவுபூர்வமான உணர்வை பெறும் பொழுது பகவானை நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை கிடைக்கின்றது. So that is the highest knowledge. இதுவே மிக மிக உன்னதமான உயர்ந்த ஞானமாகும். So of course we can't get to that stage unless we go through the scriptural knowledge. ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த உன்னதமான நிலையை அடைவது என்பது நாம் சாஸ்திரங்களை கற்றறியவில்லை என்றால் இயலாத காரியம். So both are necessary. ஆகவே இரண்டும் தேவையே. But if we only get the scriptural knowledge and we don't even strive for the realization, that's also useless. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் சாஸ்திர ஞானத்தை பெற்று அந்த அறிவுபூர்வமான உணர்தலுக்கு முயற்சிக்கவில்லை என்றாலும் வீணானது. So therefore in the Nectar of Instruction, Rupa Goswami says you can understand this work not by material logic but by taste, ruchi. ஆகவே தான் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் உபதேசாமிரத்தில் இதை நாம் உணர்வதன் மூலமாகவே அறிய முடியும் என்று சொல்கிறார். So along with our study of Bhagavatam, we must have that bhakti. ஆகவே பாகவதத்தை படிப்பதன் உடன் நாம் பக்தியையும் செய்ய வேண்டும். And because of that bhakti, then that learning process or the hearing process becomes an anga of bhakti. அந்த பக்தியின் காரணமாக நாம் கற்பதும் நாம் கேட்பதும் பக்தியின் ஒரு அங்கமாக மாறிவிடுகிறது. And that will lead to sadhana, will lead to bhava, which will lead to realization. இந்த கற்கும் முறையானது சாதனையிலிருந்து பாவநிலைக்கு உயர்த்தி பாவநிலையில் உணர்வுபூர்வமான அறிவுபூர்வமான உணர்வை கொடுக்கின்றது. Okay, so scriptures give the knowledge which leads us to the realization, and that ultimate the scriptures itself is ultimately supplied by Supreme Lord.
நாம் சாஸ்திரங்கள் மூலமாக அந்த அறிவுபூர்வமான உணர்வை பெறுகின்றோம். ஆனால் அடிப்படையில் பார்த்தால் அந்த சாஸ்திரமே பகவானால் தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So in this verse, Uddhava is praising Krishna himself because he's the giver of this knowledge. ஆகவே தான் உத்தவர் இந்த பதத்தில் இந்த ஞானத்தை கொடுப்பது நீயே என்று புகழ்ந்து பாடுகிறார். So the knowledge, the realization, and Krishna himself are cannot be separated. ஆகவே இந்த ஆன்மீக ஞானம், சாஸ்திர ஞானம் மற்றும் அதிலிருந்து உணர்வது கிருஷ்ணர் இவற்றை நாம் பிரித்து பார்க்க முடியாது. So we always have to study scripture with those goals in mind. ஆகவே நாம் இந்த குறிக்கோள்களை மனதில் வைத்து சாஸ்திரங்களை படிக்க வேண்டும். And that will lead to realization of Krishna. அவ்வாறு செய்தோமானால் நாம் கிருஷ்ணரை உணர முடியும். So therefore the devotee who realizes this will always surrender to the lotus feet of the Lord. ஆகவே இந்த முக்கியமான விஷயத்தை உணரும் பக்தரானவர்கள் எப்பொழுதும் பகவானது திருப்பாதங்களில் சரணடைவார். So Uddhava here describes that person who surrenders to the Lord's feet as kṛta-jñas. ஆகவே தான் உத்தவர் அவ்வாறு பகவானது திருப்பாதங்களில் சரணடைந்த நபரை kṛta-jña என்று சொல்கிறார். Which can be translated as grateful. இதை நன்றி உள்ளவரா என்று நாம் மொழிபெயர்க்க முடியும். Literally it means the person who recognizes what the Lord has done. இதற்கு உண்மையான பொருள் என்னவென்றால் பகவான் நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்த ஒரு நபரை குறிக்கிறது. And what has the Lord done? He very mercifully has given the knowledge by which one can attain him. பகவான் என்ன செய்கிறார்? கருணையுடன் அவரிடம் சரணடைவதற்கான அந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றார். By which one can get the highest bliss. இதன் மூலமாக நாம் உன்னதமான பேரானந்தத்தை பெற முடிகின்றது. So therefore the person who understands what the Lord has done, he will never reject the Lord. ஆகவே பகவான் செய்யும் இந்த நன்மையை யார் ஒருவர் உணர்கின்றாரோ அவர் எப்பொழுதுமே பகவானை நிராகரிக்க மாட்டார். He will always recognize the great mercy of the Lord. அப்பேற்பட்ட நபர் பகவானுடைய பெரும் கருணையை உணர்கிறார், அதை அங்கீகரிக்கின்றார். So that is always in the mind of the devotee. இதுவே பக்தனுடைய மனதில் எப்பவும் நிலைத்து நிற்கின்றது. In the definition of bhakti, the most basic definition is that one cultivates a relationship with Krishna favorably. பக்தியினுடைய விளக்கத்தில் ஒரு அங்கம் என்னவென்றால் பகவானுடைய உறவை அனுகூலமான முறையில் வளர்த்துக் கொள்வது என்பதாகும். So favorably means with the idea to please the Lord. அனுகூலம் ஆன முறை என்று சொல்வது பொருள் என்னவென்றால் பகவானை திருப்தி செய்வதற்காக செய்யப்படுவது என்பதாகும். It also means that one appreciates his wonderful qualities. அதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் பகவானுடைய அற்புதமான லட்சணங்களை போற்றுகிறார்கள், உணர்கிறார்கள். And thus the service is done in a positive, not in a negative way. இவ்வாறாக அவருக்கு செய்யப்படும் சேவையானது ஒரு எதிர்மறையில் செய்யப்படாமல் அனுகூலமான முறையில் செய்யப்படுகிறது. So for the devotee at the beginning, he is ignorant. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பக்தர்கள் அறியாமையில் இருக்கிறார்கள். He doesn't know what the Lord is doing. பகவான் என்ன செய்கிறார் என்பதை பற்றி அவர்கள் அறிவதில்லை. He doesn't know how the Lord is helping the devotee. பக்தர்களுக்கு அவர் எவ்வாறு உதவுகிறார் என்பதை பற்றி அவர்கள் அறிவதில்லை. But as he advances and gains more knowledge and realization, then he will understand the role that the Lord is playing in the devotee's development. ஆனால் ஒருவர் தன்னுடைய பக்தியில் முன்னேற, அவருடைய அறிவுபூர்வமான உணர்தலில் முன்னேற பகவானுடைய பங்கு அவர்கள் செய்யும் பக்தியில் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And thus he will never blame the Lord for anything that happens in his life. இவ்வாறாக அத்தகைய நபர் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் பகவானை குற்றம் கூறுவதில்லை, குறை சொல்வதில்லை. So that would be the opposite of being kṛta-jñas.
அவ்வாறு ஒருவருக்கு சொல்வாரேயானால் அது kṛta-jñasக்கு எதிர்மறையான விஷயமாகும். So if the devotee starts criticizing the Lord, why didn't you do this for me? Why didn't you do that for me? Then that is being ungrateful. ஆகவே ஒரு பக்தரானவர் பகவானிடம் பார்த்து ஏன் எனக்காக இதை செய்தாய், என்னை எனக்கு இந்த குறையை வைத்தாய் என்று கேட்பாரேயானால் அவர்கள் நன்றியற்றவர்கள், பகவானுடைய பங்கை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள். The real devotee realizes all these material goals are ultimately useless. ஆகவே உண்மையான ஒரு பக்தர் இந்த லௌகீக விஷயங்கள் அனைத்தும் உபயோகமற்றவை என்பதை உணர்கிறார். And he understands how the Lord is arranging for his devotional development. மேலும் தன்னுடைய பக்தியின் வளர்ச்சிக்காக பகவான் எவ்வாறு உதவுகிறார் என்பதையும் அத்தகைய பக்தர் புரிந்து கொள்கிறார். And thus he simply continues to perform his devotional activities. இவ்வாறு புரிந்து கொண்ட பிறகு அவர் தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய பக்தி தொண்டை செய்து கொண்டே இருக்கின்றார். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Guru Maharaj, in the first sloka it is said that the insignificance, the Uddhava is expressing is insignificance also. But as devotees sometimes we don't realize that, how to overcome that. இந்த பதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தன்னுடைய இன்சிக்னிஃபிகன்ஸ், நிறைவற்ற தன்மை அல்லது தன்னுடைய சிறிய தன்மை பகவானுக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது தன்னுடைய சிறுமையை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் தன்னுடைய சிறுமையை பக்தி செய்பவர் அந்த சிறுமையை எவ்வாறு உணர வேண்டும், அதிலிருந்து நாம் எவ்வாறு வெளிப்பட முடியும். This is inherent in the process of bhakti. இது பக்தியின் ஒரு பொருளாக விளங்குகிறது. As Chaitanya Mahaprabhu says, Trinadapi Stunichinator api seshtana. So you're lower than a blade of grass. That means you are insignificant. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கூறுவது போன்று த்ரிநாதபி சுனேச்சினா தரோரி வசகிஷ்ணா, நாம் இந்த ஒரு பிள்ளை போன்று முக்கியத்துவமற்றவர்கள், சிறுமையானவர்கள் என்பதை உணர வேண்டும். So that is the attitude of the devotee in relation to the Lord. இதுவே பக்தர்கள் பகவானுடன் கொண்டுள்ள தொடர்பில் கொண்டுள்ள புரிதலாகும். And it is also called dainya. இது தைன்யா என்று கூட சொல்லப்படுகிறது. And it is also said that the dainya reaches its perfection in the greatest devotees. மேலும் இந்த தைன்யா என்பது ஒரு பெரும் பக்தர்களில் குறையற்ற தன்மையாக விளங்குகிறது. So the greatest devotees feel the most fallen. ஆகவே பெரும் பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே தாங்கள் தகுதியற்றவர்கள், நிலை தவறியவர்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். So who are the greatest devotees? ஆகையால் இந்த பெரும் பக்தர்கள் என்பவர்கள் யார் என்று நாம் அறிவோம். So the gopis are the greatest devotees, but they feel they're the lowest devotees. இந்த கோபியர்களே இதற்கு உதாரணமாகும். அவர்கள் எப்பொழுதும் தங்களை மிக தாழ்ந்தவர்களாகவே கருதி கொள்கிறார்கள். So if the devotees don't have that attitude, that means they're not so high. ஆகவே பக்தர்களிடம் அத்தகைய ஒரு மனப்பான்மை, பணிவான ஒரு மனப்பான்மை இல்லை என்றால் அவர்கள் முன்னேற்றமற்றவர்கள் என்று அறியலாம். But if the bhakti and sadhana is cultivated properly, then that quality should be there along with that bhakti. ஆகவே இந்த பக்தி என்பது சாதனையில் சரியாக பயிற்சி செய்வோமே ஆனால் அந்த ஒரு லட்சணம், குணம் என்பது இயற்கையாகவே ஏற்படுகிறது. We often call bhakti service to the Lord. பக்தி என்பதை சாதாரணமாக நாம் பகவானுக்கு செய்யும் சேவை என்றே விளக்குகின்றோம். So when we do that service, obviously we are the servant. ஆகவே அத்தகைய சேவையில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நாம் சேவகர்கள் ஆகிவிடுகிறோம். So of course the devotee recognizes himself as das 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 anudas, servant of the servant of the servant. ஆகவே தான் பக்தர்கள் எப்பொழுதும் தாசான தாஸ் பக்தர் சேவர்களாக கருதுகிறார்கள். So if he serves without recognizing himself as a das or a das of a das or whatever, then what type of service is that? ஆகவே ஒருவர் தன்னை தாசான கருதி கொண்டு சேவை செய்யவில்லை என்றால் அந்த சேவையின் பொருள் தான் என்ன? It ultimately will mean that it is service in order to get something from the Lord. அதாவது இதனுடைய இறுதியான விளக்கம் என்றால் தாம் செய்வதன் மூலமாக பகவானிடமிருந்து ஏதோ கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் செய்யப்படும் சேவையாகும். So it is not real service at all. ஆகவே அது உண்மையான சேவையாக முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की जय. His Holiness Swami Maharaj की जय. Divine grace ऐसी भक्ति